Welcome back to another episode of No Time to Be Hungry. Today we are at Mamu's shop. And when I say shop, this is like where she sells stuff. But she has a kitchen in the back, and today she's going to show us how to make fried egg rolls. Now, I know it doesn't sound like that big of a deal, but this is very difficult to make. Me and Paige have tried several times only to have them explode in the pot. So it's all about technique and of course what's inside of it. So Mamu is going to show us how it's done. Okay, let's see what's in the ingredients. Okay, first thing we have is naman hoi, oyster sauce. And this is a soy sauce. And this is a shallot or homdang. And this is gatiem, which is a garlic. This is a bean noodle or a clear noodle, which is bunsen. This is some chopped pork. And this is just some sugar that was melted and put in water, and that's going to be for our dipping sauce. Of course, you know what that is, my favorite Thai chili peppers, and of course we have another gigantic bowl full of garlic. Now this right here is a tapioca flour and water, and I think this is going to be for our technique of rolling. I'm not sure, but I only can guess. Bean sprouts and carrots. Okay, let's see how it's prepared. Oh, she steamed it first? Yeah. So she steamed that, so that's soft too? No. แครอทใส่ด้วยมันจะได้สีสวยเพิ่มสีสัน She just shredded some carrots. เอาใส่เลยไหมอันนี้ครึ่งเดียวก็พอมันเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดใส่หอมกระเทียมซอสปรุงรสน้ำมันหอยที่จริงน้ำมันหอยใส่ก็ได้ยังมันบอกอันนั้นยังมันดำใส่ชูรสก็ได้อันนี้นะ And this has no MSG in it. None. Clear noodle. คลุกเลย So the pork's not cooked, huh? พอแล้วชักกี้ห่อเลยใช่ไหมห่อเองใช่ไหมไม่เป็นไร ก็ลองห่อดูห่อได้แม่มูก็ห่อเหมือนกัน Okay, she wants me to try. Okay. Well, what is this made out of, you know? แป้งมันอย่างนั้นเห็นมาจากเขาเลยนะ แล้วมัน Can you เห็ดนานมันเห็ด can you buy this at Vietnamese store? this yeah you buy it Of course, the egg roll wrap you can buy at any Asian mart anywhere in the world. เดี๋ยวแม่หมูห่อให้ดูก่อนนะ Okay. หอมดูก่อน Like a tortilla. ทำได้ ได้ง่ายๆเองนี่แค่นี้ก็จบแล้วนี่ I knew it. มันจะได้ติดแต่ก่อนเพิ่นพากันเอาไข่ขาวมันเวลาเอาไปทอดมันแตกออก so it's don't break when you fry ใช่ไหม That looks super easy. I think I can do that. okay I'm pretty sure I can do that. dude แข่งกันไหม Okay, let's give this a try. This looks super easy. กัน I bet mine looks better. Mine also like one.
I did wash my hands. She made me wash my hands, which I already did once. I think I've got it. Let's try. Maybe. Okay, now. โอเคล้างเสร็จแล้วก็ไปทอดเลยแบบนี้ตะกี้ได้กี่อันแล้วตะกี้ได้กี่หัวแล้ว I am the smart. I am the smart. I am the smart. I am the smart. S-M-R-T. I mean S-M-A-R-T. Okay, we've got a hot fire. Got it up to kind of a boil, and then we're gonna because it's not cooked, the meat's not cooked. We're lowering the heat a little bit so that it doesn't like cook really fast and doesn't cook the meat, right? โยนตุ่มเลย Yay. เร็วไหมไม่ยากทำอะไร Here's our first batch. Okay, Mike? Done? ด Okay. She left the kitchens. I thought they were supposed to be dark like that. Stand them up. Okay. ำเห็นไหม Yeah, she forgot to tell me. Limbo. Because there's very little meat in this dish, this is why we use the technique of not cooking the meat first. But you can cook, probably should cook the meat first. The meat is cooked right now, but for me, I'd rather cook it first. And this would be like a great way to make pizza rolls too, like this. And that technique of the rolling it. But because there's just a little bit of meat in here, we didn't cook the meat. It wasn't necessary. Okay, now it's time to make the dipping sauce, not the beer, but the dipping sauce for the egg roll. Of course, you can put Leo tie-dye. แต่ว่า Okay. So here we have, this is lime juice, freshly squeezed lime. This is fish sauce, namtan, sugar, pepper, and garlic. ลงกันนะช้อนหนึ่ง 1 tablespoon. เบเบอร์สปูน นี่หมดเลยแล้วมันจะกี่ชิม ชิม Great, she wants me to taste it. I don't. Okay. taste the juice Oh, just the juice. Okay. มากชิม Okay. I'm like, oh, I don't know if I want to say. ได้ไหม It's good. Hello. อ่ะ Hello. ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอร่อยแล้วเหรอ Hello, Cop. นั่นอร่อยก็แสดงว่า Maybe it's the beer I just drank, but it tastes good to me. โอเค
ใส่อันนี้อีกไหม พอแล้วเดี๋ยว พอแล้วพอดี พอดีโอ้เก่งเก่งเก่ง Okay, we put in the rest of everything. Some little bit more garlic, and then a little bit more side steak nitnoy. ถ้าไปแต่งทำเลยทีนี้นะ Not really nitnoy. Sai mut แต่หมดเลย Mutlay means all of หม it, ดเลยหมดเลย everything. เนี่ย Okay, ชิมเลยยิ่งอร่อยยิ่งนะ อะไรเผ็ดเหรอ No, it's not. Yeah, it's good. Very good. Aloy. Oh, I already tasted that one. It's already 5 o'clock, so beer time, along with showing you guys how to การ make ลอง wonderful fried egg rolls. Let's give it a try. This is how you're really supposed to eat it. You're supposed to make a taco out of it. ไข่ลูกเขยนะทานหรือยังไข่ลูกเขย นั่ง ยังไม่ได้ทำมานี่คุณดูรายการไข่นะรายการไข่ไข่ลูกเขยเอาออกมาหนับปุ๊บเลยนะมาเอาออกมา Okay, fried egg roll mamu. Aloy อ ma. ร่อยค่ะ Ma. ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะ Bò piếc. อาหารเวียดนาม Oh, ahan Vietnam. ปอเปี๊ยะ Bò piếc. Chư bò piếc. Dạ. Okay, fried egg roll. อ่า Pasat Anglet. เหรอภาษาไทยปอเปี๊ยะ Fried egg roll. เวียดนามก็ปอเปี๊ยะ Pasat Anglet. พูด เอลโล Fried egg roll. ฟายเอ็กโล ใช่ถูกแล้ว โอเค Okay, looks like we got some moo tart. นี่แม่สี่อันเดี๋ยวซื้อ2 อัน100 อีหนึ่งมองงามเป็นไรเนาะอีหนึ่งงาม คือว่าสิส่งไปให้ได้หมด เบิ่งนะมันอยาก Cup gam. 4 อัน คุณยัง Chong gal. Chong gal. Okay guys, I hope you enjoyed today's video and how easy is it to make this fried egg roll. We might try like fried pizza roll next. Anyway, if you liked the video, don't forget to give me a thumbs up, subscribe. We'll see you guys on the next video. Bye. แต่ว่ายังก็อยากกูบ่รู้กับบายลูก